The next one is tree topology. මේ tree topology කියන්නේ topology එක ඇවිල්ලා topology දෙකකින් mix වෙලා ඉල්ල තියෙන එකක් පුතේ. ඔකන්ට පේන මේ කෙලින් අතර මෙහෙම තියෙන ගිහිල්ලා තියෙන line එකක්. ඒ line එකට අද මේවා connection ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මෙහෙම. එතකොට මේ වගේ එක line එකක් මත පරිගණක පිහිටන අපි ඔට කියන මොනවද? මොන topology? bus topology. එතකොට bus topology එකයි ඊට එහා පැත්තෙන් දෙන එතන ඊළඟට මොකද්ද මෙන්න මෙතන මේ එක switch එකක් වටා පිහිටි ස්විච් එක කොට පිහිටි කම්පියුටර්ස් අපි ඒවට කියන මොන නෙට්වර්ක් එකක් කියලාද? ස්ටාර් ටොපොලොජි. එතකොට ස්ටාර් ටොපොලොජි, බස් ටොපොලොජි මික්ස් වෙලා නිර්මාණය වෙන කොට ඇතුළට මේ ට්‍රී ටොපොලොජි එක තමයි. එහෙනම් ට්‍රී ටොපොලොජි එකේ දෙකම තියෙනවා. ඒතර මේකේ වයර්ස් කේස් වගේ ගත්තොත් එමේ ටිකක් එක්ස්පෙන්සිව්. ඊළඟ නිකන් හරි මේ කොහේ හරි කමන්නේ බෑක්බෝන් එකේ කොහේ හරි ඩැමේජ් එකක් තුනක් තිබුණොත් එහෙම එතනින් එහාට තියෙන සියලුම කනෙක්ෂන්ස් නැතු යනවා අපිට. නෝ මේ හරි අපිට මේ හරි බෑක්බෝන් එක පොඩි අවුලක් තිබුණා කියලා. එහෙනම් මෙතනින් එහාට මේ සියලුම දේවල් වැඩ ගන්න නැතුව යනවා. රයිට්? ඒ වාසි අවාසි තමයි මේකේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ට්‍රී ටොපොලොජි කියලා පොඩි මේක අඳ ගන්න. Adrian Carter, have you updated all the thing? Why? I still have to get notes, sir. So then by this time you have to take everything, not just still. I need to see when school starts next week. I want to see your book. Don't tell any excuses at that time, huh? Okay, sir. Sugit, Aken, Karnagala camera on Karanda, Danika. Aken. Sir. Camera on Karanda. So uncle. Nah. So मैं uncle आंटी. Aken di always can go there. Sugit, Danika. Aidanika camera off කරන් ඉන්නේ. හරි ඊළඟට බලන්න mesh topology කියන එක. mesh topology කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කියන්නේ එක කම්පියුටරයක් අනිත් කම්පියුටර් කනෙක්ට් කරා නම් එයා ඉඳලා යාට අනිවාර්යෙන් එනවා. කියන්නේ මෙයාගෙන් එයාට එයාගෙන් මෙයාට mesh වෙලා තියෙන්නේ. mesh කියලා කියන්නේ අනුපීඩලා කියන එක අච්චාරුවක් වගේ නේද? එයාට මැරෙලා තියෙන බන් මෙයා මේ කම්පියුටර් එක මෙයාටත් කනෙක්ෂන් එක දෙනවා.
ඊළඟ කම්පියුටර් එක මෙයානේ එයාගෙන් එයාටත් මෙයාටත් හැමෝටම එකිනෙකාට කනෙක්ෂන් එක තියෙනවා. අන්න එක තමයි mesh topology කියලා කියන්නේ. right? එතන mesh topology එකේදී expensive cabling එහෙම expensive නිකමට හරි එක කම්පියුටර් ඩැමේජ් වුණා කියමුකෝ. අපි එක කම්පියුටර් ඩැමේජ් වුණා කියලා. ඒක ඩැමේජ් වුණා කියලා අනිත් වලට බලපාන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒවා ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඩැමේජ් කම්පියුටර් විතරයි ඒක ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒ සමහර ටොපොලොජි වලදී එහෙම නෙමෙයිනේ. ඔය ඩැමේජ් වුණත් එතනින් හැර ඔක්කොම කනෙක්ෂන් එක ගන්න බැරුව ගියා. නමුත් මේකේ එහෙම නැහැ. මේකේ ඒ ඩැමේජ් කම්පියුටර් විතරයි මේවා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නේද? ඒතර මෙෂ් ටොපොලොජි කියන එක ලියාගෙන අර වගේ කරුණයක් අඳ ගන්න ඉක්මනට. හරිද? ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මේ නෙට්වර්ක් වල තියෙන වාසි මොනවද අවාසි මොනවද? ඒක තමයි අවසාන පොයින්ට් එක වශයෙන් තියෙන අපිට ඔය පාඩමේ. So this is the last point that we get the advantage or the benefit of the network and the disadvantage of the network. So shall we write down advantages or benefit of the network? Benefit of the networking. So all of your book must be updated this now. Huh? And today I'm going to finish this lesson and we'll start the new lesson, and which is a practical lesson, right? ආකිෆ් තේ එකක් එහෙම බිව්වේ නැද්ද? Right. So when we are discussing about the benefit of the computer or the benefit of the networking, right? Data and information can be shared between computers, so users. So in the between the users, we can share the data and information. So uh, that is the first advantage we have in the computer networking. So we'll write down one point by point down. Point එක ලියා ගන්න point by point. Data and information can be shared between computers. Data and information can be shared between computers. Next one, less storage space. Less storage space.
එතකොට මොකද මේ storage space කියලා කියන්නේ? This saves special space as well as because become the same data in is not stored in several computers unnecessarily. මොකද්ද මෙතනින් අදහස් කරන්නේ නේද? ඔව් සෙනිත් කියන්න බෑන මොනවද වෙන්නේ කියලා මෙතනින්. සෙනිත් දිනෙල්ක 10C. මොකද්ද මේකෙන් කියන්න උත්සාහ කරන්නේ? ඒ කියන්නේ පුතේ අපේ network එක වැඩ කරන නිසා අපිට අපේ කම්පියුටරේ සේව් කරනවා වගේම අපිට පුළුවන් සර්වර් කම්පියුටරෙත් සේව් කරන්න. ඒතර අපේ කම්පියුටරේ සේව් කරන්නේ නැතුව සර්වර් කම්පියුටරේ සේව් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට අනවශ්‍ය ලොකු ඉඩමක් යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සෙන්ට්‍රලයිස් සිස්ටම් එකක් නේ සර්වර් කියන්නේ. ඒකේ එක එක software install කරලා දෙනවා නම් අපේ කම්පියුටරේට අනවශ්‍ය විදිහට software install කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද සර්වර් machine එකෙන් අපිට share කරගන්න පුළුවන්. නේද? ඒ නිසා අපි less spaces තමයි අපිට storage එක යන්නේ. right? ඊළඟට ability to large resources. මොකක්ද දෙකෙන් අදහස් කරන්නේ? ability to large resources. That means yes. large මොකද resources. අපේ පොතේ තියෙන ෂෙයා කිය. කමන්නේ share ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ එතන මේ large වගේ පේන්නේ share කියන එක තමයි. මේකේ පේන්නේ large වගේ large නෙමෙයි මේක share කියන එක. එතකොට මේ share කරනවා කියන්නේ ability to share resources large කියලා මෙතන මට දැක්කේ ඒකයි මම කිව්වේ. එතකොට මේ share කරනවා කියන්නේ අපිට දැන් resources කියලා කියන්නේ සම්පත. අර අපි කිව්ව උදාහරණයක් වශයෙන් මම කියන්නේ අපි ගාව එක scan එකයි තියෙන්නේ එක printer එකයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඒ network එක හරහා අපිට ඒ scan එක නැත්නම් ඒ printer එක share කරන්න පුළුවන්. share කරපුවම ඒ network එකේ ඉන්න users ලොක්වන්නම ඒ දේවල් ගන්න පුළුවන්. එක project එකයි නේද project එක share කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ project එකට පුළුවන් අනිත් ඒවා ඉඳලා ගන්න. ඒ වගේ ගොඩාක් resources අපිට share කරගෙන අපේ network එකේ ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු වාසියක්. ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් networking වල තියෙන වාසි දෙකයි. ප්‍රධානම දෙකයි. එකක් තමයි sharing resources අනිත් එක තමයි sharing data and information. That means communication. Sharing data and information means what? Communication. So the communication and the sharing resources is the main important and the main target of the networking. Right? Main target of the networking. The other one is ability to control the centralized software. So that means there are many softwares. For example, I have 10 computers of network. Then if I want to say if I want to edit a photo, that means Photoshop, right? So I don't want to install the Photoshop software on my all the client machines. No need to do that one. We can store that into the install into the server machine. So as a client, I can log into the server and then I can switch on that software and I can use it. So that because if I have 10 computers, if there's so I have to buy 10 versions or 10 license versions of that software. So I don't want to get the 10 license versions of the software. Only one version is enough. So I install it to my server machine. From server machine, I can use the as a client. So it is very advantage, very little money is spending. So otherwise you have to spend a lot of money. So ability to controlize and all our data and information also can be saved in the server. So whenever the time if I want, I just switch on my client machine and I can log into the server and get the from the server. So again අපිට උලක් ඒවා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තොරතුරු කබඩා කරනවා වගේ විතරක් නෙමෙයි data කබඩා කරනවා විතරක් නෙමෙයි applications පවා install කරන්න පුළුවන් server එකට. ඒතොර ඕනම client කෙනෙකුට ඒ server එකේ තියෙන application softwares පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා.
right? So that is what you call ability to control centralized software, right? තේරෙනවද කියන එක? centralized software කියන්නේ මොකක්ද කියන අදහස් පැහැදිලි වුණාද? මේ කියන points පැහැදිලි නැත්නම් අහන්න හොඳට මතක තියාගන්න හැමෝම අහන්න. හරි ඒක ලියාගත්තද ability ඒක ලියාගන්න. The next point it is given is that ability to control at anywhere and at any time. So this is actually not the network facility. So network means network in that server. In the network only they can share the informations. But if you are connecting that network to a internet, then only a client or the user can log into the system wherever he was by using internet, right? So if you have internet only, I mean, if you are connecting the internet to the network only, that you can do. If you don't have internet to the network, then the users of the network cannot use the same network anywhere in any time. So by the networking and the plus internet, if both are available in the network, then of course that user can use at the system, at that network system from anywhere anytime because of the internet facility, right? සමහර network තියෙනවා පුතේ internet facility එක නැහැ. There are some networks they don't have internet facilities. They don't have connected to the internet. At that time, this point cannot be done. මේ කියන එක දෙකතර කරන්න බෑ. user ඕන තරම් ඉඳගෙන online log වෙන්න බෑ system එකට. එහෙම කරන්න එහෙම පහසුකමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ user පුළුවන් ඒ network එක තුල ඉඳගෙන connect වෙන්න මිසක් වෙන කොහේ හරි ඉඳලා network එකට connect වෙන්න බෑ. මොකද ඒ network එක internet connect කරලා නැත්තම්. But if you are connecting the same network to the internet, then of course you can connect to the network from anytime, from anywhere, right? Okay, so write down that points also. හරිද? බෙනුල් ආයේ කැමරා බ්ලර් වෙලා තියෙන්නේ මොකද දන්නේ නැහනේ. බෙනුල් ඔව් සර්. ඔයා කැමරා බ්ලර් වෙලා තියෙන්නේ මොකද දන්නේ නැහනේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න සර් ඒක බලන්න. හොඳයි. අපි ඊළඟ එක තමයි security. පුතා security කියන එක ගත්තාම වාසියක් වගේම අවාසියකුත් තියෙනවා ඒකේ ඈ. හරිද ආකිෆ්? security කියන එක වාසිය අවාසිය දෙකම තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ වාසියක් ගැන කතා කරලා. මොකද්ද තියෙන වාසිය? එකක් තමයි අපිට එතනදී සර්වර් එකේ දාලා තියෙනවා අපිට ඒක යම් යම් restrictions දාලා අපිට ඒක
ආරක්ෂිත ක්‍රමයට තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් ඒකට පාස්වර්ඩ් වගේ ඒවා දාලා කරලා එහෙම තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වාසිය එක තියෙනවා. ඒක නිසා සිකියුරිටි දිනක අනිත් එක තමයි අපේ කම්පියුටර් සේව් කරන්න නැතුව ඒ කරන ඉන්ෆර්මේෂන් එක අපේ කම්පියුටර් වගේම සර්වර් කම්පියුටර් සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ක්ලයන්ට් කම්පියුටර් එකේ ඒ නෙට්වර්ක් කියන සර්වර් කම්පියුටර් එකේ දෙකේම සේව් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට තියෙන වාසිය මොකද්ද? මගේ කම්පියුටර් ඩැමේජ් වුණත් මට වෙනත් සර්වර් මැෂින් එකක් කරා සර්වර් එකේ තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබීම. right? ඒ නිසා සිකියුරිටි පැත්තෙන් එවැනි ආරක්ෂාවන් තියෙනවා. right? අපි කතාරමු ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් වලට ගත්තේ ඒත් ඔක එනවා සිකියුරිටි කියන එක. right? දෙපැත්තට එම එක තියෙනවා. හොඳයි සිකියුරිටි කියන එක ලියා ගන්නකො. only the authorized clients can access the server computers. Data and information in a network can be made secure. දෙයා කියන්නේ ඒකයි. ඒතොර සර්වර් එකට access වෙලා ඒ අදාළ data and information ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ යම් යම් security methods පාවිච්චි කරලා. අනිත් එක තමයි මම කිය ප්‍රධානම security වාසිය මොකද්ද? තමන්ගේ machine එකේ වගේම server එකේ save කරගන්න පුළුවන් නිසා තමන්ගේ machine එක කැඩුනත් මොන හරි දෙයක් වුණත් අර information server එකේ ඉඳන් server එකෙන් අපිට ඒවා ලබා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබීම. ඒකත් වාසියක්නේ. ඒකත් වාසියක්. right? දැන් security කියලා ලියා ගන්න. දැන් ඒවල මොන හරි දෙයක් ඒ වගේ ලියා ගන්න නම් ඒ යටින් සිකියුරිටි කියන එක යටතේ ලියා ගන්න විස්තරයක් අවශ්‍ය නැහැ. අනිත් එක තමයි ඊමේල්. අපිට යම් යම් දේවල් හුවමාරු කරන බොහොම ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඊමේල් එක හරහා කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ ඊමේල් ඉලෙක්ට්‍රොනික මේල් කියන එක ඇත්තටම නෙට්වර්ක් වලට තියෙනවා වෙනම messaging method, right? If you have in a network, there is a special commands and the special way of sending messages. That is called email here. But if this your network is connected to internet, then of course you can use email, right? Now here email in the sense, if your computer is connected to network only, that the email facility is available for the users. If not, I mean, your network is not connected to the internet, then you are not able to use internet. But still you have sending messages among the users. Right. Then it is discussing about the disadvantage of network. Network is in Avasi. Avasi tikai ඇත්තටම වාසි ගොඩයි, right? ඔය සඳුරුයි නෙතුලයි කැමරා ඕන් එකේ තියන්න පුතේ. සඳුරු ෆොන්සේකා කොයිද මේ දුවන්නේ? right. Disadvantage එක තමයි the possibility of security issues. මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මෙතන security කියලා advantage එකේ. ඒ වගේම මෙතන disadvantage එකෙත් පළවෙනි point එක දාලා තියෙන security issues කියලා. නේද? මොකද්ද මෙතන තරමේ disadvantage කියලා කියන්නේ? security issues. ඒ කියන්නේ පුතා අපේ data and informations තමන් ගාව හැර වෙනත් කෙනෙක් ගාව අපේ data and informations තියෙනනම් ඒකම ඇති security issue එකකට. third party එක තියෙනවා නම් අපේ data හරි ලේසියෙන් පුළුවන් hack කරන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම network එක නම් hack කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි. hacking කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට අපේ දත්ත වෙන තැන්වල තියෙනවා නම් හෝ ඒ වගේ sensitive data if you have in the server or in another computer, then the hackers can attack to our information. Therefore,
if you are in a network, you have to mindful that there shouldn't be any very secret and the sensitive information in the network, because the hackers are able to attack for that if it is a network, right? Can you write down the disadvantage? First point as the security issues. The next one is breakdown of the network. Once the computer server is not working or some other reasons, for any other some other reasons, the network is not working, then of course you are unable to contact the server, therefore you cannot do a lot of work with the networking. So it is our duty to protect the connection and the server very properly, because even the connection is, the cable may be it can be wired or wireless. Cable should maintain very proper way, because if that's so, we cannot log into the server, no. So therefore we have to look at into the without breaking any connections, we have to use the network. So once the connection is disconnected, then you are unable to do a lot of work with the networking. Therefore, that is also a very big disadvantage, that if something happened to the network, then we cannot do our work, right? So that also you can write down another next as a heading, point, breakdown of the network. network එක breakdown වුණොත් අපිට ඒකේ වැඩ කරගන්න බෑ, අපහසුතාවයක් ඇතිවීම. The other reason is the virus. That is also most disadvantage having the network. If one virus comes to a one user, so automatically that virus can goes to the other users as well, because we are in a network, right? නිකමට හිතන්නකෝ අපි පාසලක ඉන්නවා අපි කණ්ඩායම එක්කෙනෙකුට උණ හැදුනොත් ඒ උණ අනිත් අයට ඔක්කොපාරටම ඉක්මනටම බෝ වෙනවා නේද? මොකද අපි කණ්ඩායමක් වශයෙන් එකට ඉන්න නිසා. Same as it is, if we are in the virus in one computer, automatically it goes to all the other computers, because we are connected to each other. So we have to think about the viruses, right? So right now the next disadvantage is spreading virus very quickly, spreading viruses very quickly. If the breakdown also, if the server computers are down, means also the network problem erases, right? Not only the connections, we studied earlier connection, no, breakdown of the network, but here if the computer, server machine is breakdown, means also we cannot work in the network, right? So computer breakdowns causes the disability of the network facility. So you can write down as that is also computer breakdown
And the next thing is the training requirements. So as a network user, just normal, everybody cannot use the networking because we must know there are many network commands, right? So there are some interfaces are there, CDM, so DOS interface. There are some special commands are there to communicate with the network. So we should be able to know that one. Then only we can use the network properly. So we have to learn that one. There are networking commands are there in the DOS mode. I mean, command line interface mode. So, for example, if I want to send a message to a in the network some certain client, then there is a message how to type in. I mean, there is a DOS command are there to type. So you have to learn all those things. That's why we need the requirements of the learning, training. So there is also a disadvantage that we have because everybody as they want, they cannot use the network until you are studied on that, right? So can you write down the last point as it is? Training requirement to use the network facility. Training requirement to use the network facility. හොඳයි පුතේ දැන් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් බලන්න ඔකත් එක්කම නැවත වතාවක් බලන්න දෙවෙනි පාඩම දිහා මුල ඉඳලම අච්චු පොත අරගෙන එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ලීව් එක අරගෙන කමන්නේ just go through little by I mean go through all these lesson all this second lesson and if there is any mistakes or any errors that you have to clear up something just let me know quickly. දෙවෙනි පාඩම පුරා මුල සිට අග දක්වාම පොත පෙරලගෙන බලන්න. බලලා ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි තවත් ඔය තේරෙන දෙයක් හරි මොනවා හරි අහන්න දෙයක් තියෙනවා නම් හරි චුට්ටක් බලන්න. සේනුජ කොහෙද දුවන්නේ එහාට මෙහාට ඇවිද ඇවිද? Sir, අච්චු පොත පොඩ්ඩක් ගන්න. ගන්න. අකේන් ඕකේ වටපිට බල බල ඉන්න නෙමෙයි කිව්වේ පොත බලන්න පොත කියවන්න පාඩම හරි ස්කූල්. පාඩම කියවලා උඩින් කියවන්න නිකන් බලන්න යන්න මොන හරි ක්ලියර් කරන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න. අර පොත කියවන්න ගියාම වටපිට බල බල ඉන්නවා. මොනවා හරි තියනවාද? ගානිදු මොනවද තියෙන ගැටලු? අනුසර No, sir. කවි No, sir. ගාගන නෑ සර්.
මොන හරි තියෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට සමහරට පාඩම කරන් ඇද්දි කොයි හරි මේ හරිය මට තේරුන්නේ නැහැ. එහෙම මොන හරි තියෙනවා ටක් ගාලා මට මැසේජ් එකක් කරේ එක්කෝ හරි කියන්න. මොකද අපි ඊළඟ පාඩම යන්න ඉස්සෙල්ලා මේ පාඩම ක්ලියර් කරගෙන යන්න ඕනේ. හොඳයි. එහෙම මොකුත් නැත්තම් අපි ඊළඟ පාඩමට යන්. ඒත් when you are studying this first lesson and second lesson, just go through you all, and if you have any errors or any mistakes or anything to be cleared, then you have to ask me even next time, even in the school or even in the online class, right? මොනවා හරි ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරන යන අතරතුරේදී මොනවා හෝ දෙයක් ගැන ඔයගොල්ලන්ට සැක සහිතයි නම් තේරෙන්නේ නැහැ වගේ නම් ඊළඟ දවසේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ හෝ එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලේදී හෝ ඔයගොල්ලෝ මගෙන් අහන්න ඕනේ. පැහැදිලි නේද? right. එහෙනම් මම දැන් අද ඊළඟ එක පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි තුන්වෙනි පාඩම හැටියට අපිට පටන් ගන්න තියෙන හත්වෙනි පාඩම. හතද ඔහය word processing පාඩම. right? ඉන්න බලන්න හතද කියලා මං චුට්ටක්. හයවෙනි පාඩම නේ හයවෙනි පාඩම word processing. word processing software. okay තීක්ෂණ. හරි. word processing software කියලා කියන්නේ පුතේ, word processing is the common name to use all the documentary packages, all the documentary softwares. So what do you mean by documentary? So all the document works, right? All the document works can be done using those types of software. So that is what we call word processing. Now here word processing, now in your book you get the highlighted point here. So this is the lesson targets. So lesson targets means the mainly what we are going to learn on this lesson. And when the examiners are making questions, so they target on those target points. By making target on those points only, they are making questions. Therefore we have to understand what we are going to do in these lessons. Now here we have to understand what is word processing and what is the advantage of word processing, and how do we are going to create a document by using any sort of a language, word software language, and then how we are going to format those created document, how to input to that document word art, auto shapes, then picture, anything that how we are going to insert to that. And then we have to how do we are going to open that such a files, and how we are going to close that such a file, and the modification of the editing of that files, and then the special features of that certain word processing softwares like mail merge, printing documents, all those things we have to understand it. And the shortcuts also. What do you mean by shortcuts? By using the keyboard keys, right, we can do some actions very quickly rather than going mouse and click and all. So very quickly we can go ahead with the keyboards. What are those shortcuts? We have to understand all those things, right? This is what we are going to learn in this lesson, right?
So shall we write down word presence of tag? Can you write down this one? Uh, word processing means word processing means word processing means word processing means a common name, a common name, a common name, a common name for the packages of for the packages of for the packages of documentary. Different types of documents, different types of documents, different types of documents in our day-to-day activities, in our day-to-day activities, different types of documents in our day-to-day activities 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 and preparing documents and preparing documents and preparing documents in different styles, in different style, in different style is known as word processing. Some of the, some of the some of the some of the facilities can be seen, some of the facilities can be seen in these packages. Some of the facilities can be seen in these packages as following. As following. අර ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ මේ යට තියෙන පොයින්ට්ස් ටික ලියා ගන්න. මෙන්න පොයින්ට්ස් ටික.
හරිද? right. ලියාගන්න යටි වෙනම පැරග්‍රාෆ් එකකින්. There are many, there are many, there are many, there are many word processing software. There are many word processing software. Some of them are some of them are free and open source software. Free and open source software. Within bracket ලියාගන්න FOSS capital වලින්. FOSS close bracket. In the same way, in the same time, in the same time, in the same time, there are some softwares, there are some softwares which are commercial, which are commercial, which are commercial. අතවතා word processing softwares තියෙනවා. ඒ word processing softwares ගොඩාක් දුරට සමහර වෙනවා free of charge. freely පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right? අපිට සල්ලි pay කරන්න ඕනේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට. එනකොට තව සමහර softwares තියෙනවා අපිට මුදල් දීලා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒතර ඒ දෙවර්ගයම තියෙනවා. අපිට නිදහස් කැමති තියෙනවා ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒත් අපි නමුත් බහුතරයක් අපි පාවිච්චි කරන්න ගොඩාක් අය ලයිසන් version එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ Microsoft Word වගේ software එකක් තමයි ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකටත් හේතු තියෙනවා. එහෙම ලයිසන් එකක් වුණත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ එහෙමයි කියන එකට. ඊළඟ වාක්‍යයම ලියන්නේ එක ඊළඟ වාක්‍යය. Some softwares, some word processing software, some word processing software, some word processing software, and producers can be seen as following. Can be seen as following. Can be seen as following. මේ table එක ඇඳ ගන්න පුතේ. Name of the software and the producer.
ඉවරයිද? දිදුල දිදුල hello ඔව් okay. ඉවරයිද පුතේ? Yes, sir. Finish, sir. okay. හරි අපි එහෙනම් සුටික පටන් ගමු. ඒකටම යටි වෙනම වාක්‍යයක් ලියන්න. ඒකටම යටි වෙනම වාක්‍යයක් ලියන්න. There are some packages. There are some word processing packages. There are some word processing packages can be seen in cloud computing
in cloud computing, in cloud computing, in cloud computing, such as such as such as Google Docs, Google Docs, Windows 365. In the same way, in the same way, in the same way, there are some versions of word processing software. In the same way, there are some versions of word processing softwares, versions of word processing softwares are available, are available, are available for the movable devices, for the movable devices, such as for the movable devices such as movable devices such as smartphones, tablet PCs, etc. Tablet PCs, etc. දැන් අනුමාත්‍රකාවක් ලියාගමු අපි Microsoft Word. අනුමාත්‍රකාවක් ලියාගමු Microsoft Word. ඒකේ අඩත ලියාගන්න. Microsoft Word is a word processing software. Is a word processing software. It is developed by okay Dinsara. It is developed by Microsoft Corporation in America. Microsoft Corporation in America. Microsoft Corporation in America. It is one package of Office package. It is one package of Office package. It is one package of Office package. It is a commercial package. It is a commercial package. Right. ඔය කියපු ටිකේ තේරුම දන්නවද ඔයගොල්ලෝ? ඒක Microsoft Word කියලා කියන්නේ word processing software එක. මම කිව්වා word processing softwares ගොඩක් තියෙනවා. ඒක Microsoft Word කියලා කියන්නේ word processing software එකක් හදලා තියෙන්නේ Microsoft Corporation එකෙන් ඇමරිකාවේ. ඒක commercial එකක්. commercial කියලා කියන්නේ වාර්ෂිකව අපි සල්ලි දීලා ඒගොල්ලන්ගේ ඒක පාවිච්චි කරන්න ගන්න දෙනවා. නිකන් ගන්න බෑ. සල්ලි දෙන්න ඕනේ. ඒක commercial කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක
office package එකේ එක package එකක්. දැන් මේ office package කියන්නේ මොකද්ද? Once you say office package, you have there Word, Excel, PowerPoint, Access, front page, OneNote, Publisher, ඒ වගේ ගොඩක් packages තියෙන package 8ක්ද කොයිද තියෙන මේ package එකට. ඒතර අපි ඒක install කරාම ඔය ඔක්කොම install වෙනවා. But if I don't want all those things, I can, there is option there is option that you can install whatever you want only. But in default, when you install Microsoft Office package, all these packages are going to install in your computer, right? So out of them, the Microsoft Word is one package. So we are using that is as we are practical things. And also in your book, not only the Microsoft Word, there are some open source package also there. නේද? open source package එකකුත් ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ ලියනවා. ඒක ගැන කතා කරන්න. අපි ඒක බලමු. නමුත් අපේ exam වලට target කරලා තියෙන්නේ Microsoft Word වලින්. ඒ නිසා අපි ඒකට තමයි ඒ ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. right? එහෙනම් අපි දැන් ලියාගමු කොහොමද මේ Microsoft Word එක open කරගන්නේ කියලා. So write down how to open a Microsoft Word. Microsoft Word open කරන විදිහ ලියාගමු. සේනුජේ ඉන්නවද? present sir. දිදුල Present. Present, sir. සෙනිත් දිනේක Present sir. රමිතු Present sir. සනුක Present sir. ලියාගත්ත නේද අරක? ඊට පස්සේ ලියාගන්න එකට පොයින්ට්ස් කීපයක් නැත්නම් කරන විදි කීපයක් ලියාගන්න. එක ක්‍රමයක් තරුදා ලියුවත් කමක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් 1 2 3 ලියුවත් කමක් නැහැ. ඕපන් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් මේ ලියන්නේ. එක පළවෙනි ක්‍රමය ඒ කියන්නේ එක හෝ තරුව හෝ ලියාගන්න. double click on desktop icon. Double click on desktop icon. Double click on desktop icon. අපේ desktop එකේ තියෙන්න පුළුවන් ඒකේ icon එක ඒක double click කරාම අපිට open කරගන්න පුළුවන්. Next one, next point. Next point. Using search bar. Using search bar. Search bar එක භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් ඒක open කරගන්න. ඊළඟ ක්‍රමය start ඊට පස්සේ පොඩි ඉතලයක් ගහලා all program start all program ඊට පස්සේ පොඩි ඉතලයක් ගහලා Microsoft Office පොඩි ඉතලයක් ගහලා Microsoft Word start all program Microsoft Office Microsoft Word එහෙමත් ගන්න පුළුවන්. හරි? තව එකක් තමයි තව විදියක් keyboard එකේ control එක බන R ගාම අපිට න පොඩි window එකක් control R sorry control නෙමෙයි Windows R keyboard එකේ Windows R window එක ඔබාගෙන R අකුර Windows plus R Windows R ගාම අපිට පොඩි screen එකේ පොඩි menu එකක් එනවා අපි කියන run command එකක් එනවා අන්න ඒකේ අපි type කරන්න ඕන මොකද්ද Windows R ඉතලයක් ගහලා type කරන්න win word එක වචනයක් WIN WORD එක වචනයක් win word ඊට පස්සේ ඊතලයක් දාලා okay win word okay මේ ක්‍රම සියල්ලක් භාවිතා කරලා මොකක් හෝ එකක් භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් අපේ
word processing software එක open කරගන්න. right? දැන් ඕගොල්ලන්ට මම පොඩි අවස්ථාවක් දෙන්නම්. ඒ විදිහට open කරගෙන මේ වගේ interface ඕගොල්ලන්ට එයි. ඒ interface එක ආවට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේ වගේ cartoon එකක් ඇඳගෙන මේ interface එක නම් කරගන්න. ඒතකොට මෙතනක් තියෙනවා තව වැඩිපුර ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් බලලත් ඔයගොල්ලන්ලා දින කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ඔයගොල්ලෝ ලියන්න පොඩි මාතෘකාවක් හිටියට ඉන්ටර්ෆේස් of Microsoft Word කියලා. ඉන්ටර්ෆේස් of Microsoft Word කියලා පුංචි මාතෘකාවක් ලියලා මේක මේ වගේ කාටුන් එකක් හදලා නම් කරගන්න. හරිද? ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ අර විදිහට ඕපන් කරලා බලන්න ඔයගොල්ලන් කම්පියුටර් එකේ. ඕපන් කරලා බලලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මේ කාටුන් එක ඇඳ ගන්න ඕනේ. right. මම දැන් නාම ලේඛනේ මාක් කරන්නම්. එතකම වැඩි ටක් ගාලා කරන්න.